ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ Welcome back to our channel ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ and welcome back to another episode on Spilling the Cha. ਸਪਿਲਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ And on today's episode, we are answering the question why we spent 6 months in India and our favorite moments. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ So why did we spend 6 months in India? Well, actually, this is our second trip to India. The first time we went in 2019 for our engagement, and we spent 6 weeks there. ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ So after we got engaged in 2019, we came back home and then we got married in Canada. Yeah. And then we were going to have an Indian wedding over there in 2020, but then COVID happened, so we weren't able to. ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ Since our plans got cancelled due to COVID, we told ourselves the next time that we had an opportunity to go to India that we'd spend at least 6 months there, because that's as much time as I'm allowed to stay there. Yeah. And we really wanted to spend our time like indulging in the culture and like learning and enjoying and just being a part of all Parmander's traditions and everything. So yeah, we saved up enough money to enjoy 6 months in India. ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ 2022 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ So we decided to go in October because we really wanted to celebrate Diwali for the first time as a family together. So we were super excited for that. And also, like all of Parmander's friends decided to get married during like that same time. So we were excited to experience wedding season and just really excited to see an Indian wedding. ਹਾਂਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ We had so many weddings to attend, so I obviously needed to go shopping and prepare for all of them. And I was lucky enough to go and pick out a few new suits and also one lehenga. I was so excited because I've always been in love with like the lehenga and the beads and the jewels and everything. I was so excited for that moment. And yeah, that happened and we went shopping in Kanna. Yeah. In Kanna, and we had the most success there. So if you're wondering where all my suits came from, they came from Kanna or from families. Yeah, family gifts. Yeah. ਲਿਸਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਾ ਨੇ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਖੰਨੇ ਤੋਂ So I fell in love with this baby pink and baby blue mixture lehenga here. I loved it in the store under all the lights because it was so sparkly and those are my two favorite colors. I fell in love with like this orange suit. Yeah. Even though I was so intimidated to wear that orange though, I was like, oh no, I don't think that would look good on me. But it really turned out to be like my most favorite one. So after all that shopping, we attended all the weddings. Hanji. How was the experience? Bahut Vidya. I loved it all. I absolutely loved like all the decorations in all the weddings. And the food. And the food. But like the decorations and then the food and then the music, it was such a vibe. I loved all of it. India ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ Yeah, so I loved all of it. That was a lot of fun. I'm happy to be a part of all your friends' weddings. ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲੀਸਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ And in between all that time that we were attending all the weddings, we had a little bit of spare time to do some traveling. And in 2019, we went to Rajasthan, the Pink City, Jaipur. Yeah.
we loved that so much that we wanted to go back to Rajasthan, but this time to Jaisalmer, which Yeah. is the city of gold, or the golden city. Yeah. And we absolutely loved that. It really lived up to its name and all the dedication that it took to like build all those buildings and stuff and forts. Yeah, and for all the forts, All yeah. the forts And the desert camp we went to. Oh yeah, and we went glamping at a like in the middle of nowhere. Honestly, it was kind of like scary at first because we were driving for like how many hours in the middle of nowhere. Like it was such a like once in a lifetime adventure. I'd recommend it. It was so fun. ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਸਲਮੇਰ ਗਏ ਕਿਲੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ that was good. Hanji. Yeah. And every time we go to India, we always go to the Golden Temple. ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ Hanji. We also had the opportunity to go to Taj Mahal. Yeah. One of the 7 wonders of the world, so we're so happy that we got to go there. ਜੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਰਾ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ Yeah, so after we saw the Taj Mahal, we made our way to the Agra fort, and that was incredibly hot that day. We were so tired, but it was so worth it. It's definitely something worth seeing. ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਗਰੇ ਦਾ Yeah, and that was pretty much all the traveling we did. But we did go to Dubai on our route home to Canada. Yeah. And that was also amazing. So happy we got to do that. ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ So that concludes today's episode on why we stayed in India for 6 months and also our favorite moments. We would love to dive more into each topic if you're interested. We would love to share more about our shopping experience, our wedding experience, and also all the traveling we did in India and also in Punjab. Please let us know. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ